na amut ay ministre xëy na ku nga xam ne moo nekkoon di ministre of defense moo ko doon oversee ba toog nañ dañ gis communiqué from the State House of the Gambia ñu wax ne Modou Cissé chief of staff léegi moom moo nekk di ñu minister of trade regional and integration and employment loolu noonu mi ngi effective second December 2025 buñ sukkandikoo ci bile communiqué ci noonu itam ki nga xam ne moo nekkoon deputy chief of staff office of the president di Mr Aliou Loum moom daal dinañ ko promote léegi moo nekk li nga xam ne mooy chief of staff at the office of the president noonu lañ ko wax si noonu tamit ki nga xam ne mooy executive director of the National Social Protection Agency Mr Mamadou Kediba moom tamit appoint nañ ko wala promote ko mu daal di nekk li nga xam ne mooy deputy chief of staff at the office of the president nii lañ ko doxalee but ki nga xam ne mooy chief of staff léegi ñu yóbbu ko fi nga xam ne mooy minister of trade léegi dafa mel ni kon xëy na duñ dugg si auditor general former auditor general case am bi ak yu mel noonu because mbiru code la waaye kon moom bu fekkee dem na ba ñàkk code bi léegi dafa mel ne ministre yi boobu nga xam ne moom la ñu waxoon moom la ñu appoint moom du foofu la war a mën a demaat nan ngay jàng de itam Modou Cissé war a dellu wala nekk fi nga xam ne mooy ministry of trade ñu bari xam nañ ne am na fa xam-xam ndax nekkoon na fa loolu moom du guléet ndax xam-xam bi ci wàllu boobu noonu waaye timing bi niñ ko doxalee ak yow nooy jàngatee mbir moom yëpp tey itam loolu am na lu ci amoon xëy na duñ ci yaatal because of mbiri code fii fi wax am ñenn ñoo xam ne ñoom dañuy nekk seen Facebook rek di bind rek di la jéem a waar wala di la jéem a xii mooy loolu su nan ngay jàngatee mbir mi. Garmi jërëjëf I think that is long overdue xam nga dafa am yoo xam ne si nguur loolu kenn waru koo caaxaane I cannot understand the rationale behind nit mun a buy full ministry even for a week amul ku assume the responsibilities of the policy director or the minister of that particular ministry. The government, it is within the purview and the powers confided in the president to hire and fire people at his behest. But at the end of the day, lu ñoo wax mooy ne bii daal dafa am loo xam ne mooy wiiri ndaari ñoom because Modou Cissé Auditor General Mamadou Cissé appointed as Minister of Trade whatever reject na ko nu delluwaat si office am bi ñu ne ko génneel sa office bi mun loo fee toog moom buñ ko appointé lañ appoint keneen mu nekk Auditor General loolu nekk back and forth ba mu nekk court issue especially that court issue man saa yu nekk I respect that because when issues are at court man duma ko dee bëgg a discuss because it is still at the Supreme Court gis naa fa additional requests by the prosecution and the defense team loolu ñu fa bëgg a yokka si anam yoo xam ne aate bi nu mu war a doxee waaye si appointment bi Modou Cissé comme ni nga ko waxee am na si experience Ministry of Trade waaye li ma gis li mooy ne loo xam ne loolu ngay mujjee def lu tax njëkkeewuloo ko because when it comes to experience at that ministry Modou Cissé ak Modou Cissé mënu nekkuñ si level si when it comes to experience when it comes to Ministry of Trade so amee ku mel ni Modou Cissé mu ngi si sa groupe mu ngi si sa cabinet it's the same it's not like even removing it's a reshuffle génne ko fu mu nekkoon you have able-bodied men ñoo xam ne mun nañoo roon office boobu yóbbu ko ministry moo gën dilemma bi nii ak back and forth bi nii ak brouhaha bu ñoo am ni yëpp amul njëriñ yow di nga ministry boo xam ne amul minister for more than 1 week it's a big loss to this country. Léegi it's almost a month or 2 months. No, it's more than a month, bro. It's more than 2 months even. Bu saga bi commencé ba léegi it's nearly more than 2 months. That sensitive department that is responsible for trade within the sub-region and employment. am na yow da nga si loolu kenn mënu ko waaye 2 days of cement. Cement scarcity bi nii bu mu xewee kan mooy ñëw mu intervene because there are permanent secretaries but there is not a policy director mooy ne the state minister secretary of state nekku fa cement shortage bi fii nii I think his first task
when he is taken back to that place, is let them try and sort out the outsourcing of cement in this country. It is not fair to the citizenry. Gambia warna way to fofu after 55 years of independence. Need you this struggle for basic cement. Munna, he cannot meet that capacity. You can't. So hamene lo hamne munu ko johal nit yi comme nuñ ko daan defé ken amuton problème ciment lolu will bring competition in the market. Dañoo lay naan gal bi mo ñew costé wut fi every time the same scenario like gal bi mo ñew scenario bi du musa different because that is the only from the only way from all luñ dé dégga scenario bi gal bi mo cang fale Christine mo am lifin Elizabeth mo am lenen lolu kay amul fi amul solo liñ wara wax ne jaar ci ali kala bi wax luy no single person right now has the capacity to provide the entire nation with the cement that is needed. Bobu demand be open ako. Why you cannot do this? When we get critical of the government, they think that we are anti-government or we are trying not to accept the fact that the country is not on a good footing. Supply cement. When cement was coming left, right, and center, ñaata doomi Gambia ñoo am seen livelihood ñoo xam ne dañ dee am seen daily bread from that business. Yow nga teg ñooñu yëpp seen business nga ne ñaari nit o benn nit rek mooy isi cement ñooñu mënuñoo supply cement. This is not the first, second, third time. It's numerous occasion. Cement def dee dem fii ba $625-$75 loo xam ne $390 la war a jar de $390 boobu sax nit yaa ngi complain ne dafa seer fan la ñoo jëm because policy direction loolu la tax anything in the country, especially a third world and developing country, the political will cannot be compromised, especially when it comes to service delivery like cement. How many projects? You have the government projects at a standstill because of cement. How many personal projects you have? How many municipal projects you have because of cement? They are on hold. Sectors yeb la so demé l'hôpital ni amna ward yo xamné ñu ngi leena sampa mënu ñoo paré because ñoo wax cement amna building yo xamné people will need it urgently mënu ñoo jé because of cement nañ bay ñu bëgga mëna isi cement doomi Gambia ñu ngi requirement bi ñuy isi cement bi nekka ko xamné mën nga ko def business bi mu yaatu that is his first port of call lo xamné daf ko wara address su dul lolu wax bi fi duñ ko mëna jéxal at bu nekka soo see ñu ne waato waati ñin dorong ni ko mu nekk rek ko Christine le sasata wo pili kunoɓe ten aman costenole cemento men ɓe jeyaɓe jakanne puudaro men ñanta bola Sénégal wole keta ten mum puudar itemol bulale cemento soto munannayi bu ka fo lejumol kana bo Sénégal. You like legumes from Senegal, you like vitale from Senegal, you like this one yogurt from Senegal. But when it comes to cement, you want to give it only to few people in this country. There is a vested interest and there is something that is obscure about that. And ñun yeb xam nañ ko political patronage mënuta nekk ci doxali nguur nañ tege loolu boor. That's a fact. Mënuloo bugg a sokola bu jógee Sénégal loolu you have no restriction. Carotte buy ñëw amuloo restriction. Saabu yuy ñëw diw yuy ñëw amuloo restriction nga bugg a restrict Senegalese cement pour mu dugga fii nii léegi luñ dee toog di wax rural regional integration when it comes to trade free movement of goods and people within ECOWAS ban njëriñ la am kon ñun ñu bokk ak ECOWAS nañ bàyyi ciment bi mu ñëw si dëkk bi nit yi mun a continuer seen sampay because man suma mbokki ñoom mi kay ñoom ñu ngi nii fii di ubbi seen gémmiñ yi rek kenn mënut a sampa because ciment amul xam nga ñoom nga xamul ciment néegi ciment ñoom banku bu rek dafa mel ni kon government bi war na fexe because am na yenn cement importers yoo xam ne dañoo importé from Sénégal indi fii nii time boobu bi nga xam ne government bi allowed na loolu mu happen ciment very rare yaa nga dégg ne ciment manqué na Jah Oil mu ngi indi keneen mu ngi indi waaye ñii tamit bàyyi nañ leen ñu mën a indi ministre bi fi nekkoon wala former minister of trade muy di current minister of defence di Ismaila Diouf moom ak gars yi xeex nañ ci xeex bu métti gars yi dem nañ fu ne toog nañ ci rajo yi fu ne pour ñaan ne ay Gambien su luy liggéey so dafa mel ni kon capacity bi Jah Oil wax nañ ne mën nañ ko fiil waaye waneeguñ ko because of daanaka 3 months 4 months yu ne rek ñu ne semaine manqué na lii laa laa wax ma ne so lan nga foog ne if you want to empower the youth te xam nga ne loolu bu mu daan am Farafenni sax moo war di standpoint xam nga ñaata ciment lañ fa teg ak ñaata nit ñoo fa yaaxule ciment yi yeneen nii dañ leen fa teg bañ yaaxu
bu loolu ban njëriñ la loolu economic loss la ñooñu semaine bu nekka ñaata la dee fay jaaree lu mu dee isi revenue to this country loolu tam ma ne nañ bàyyi semaine bi it is evident am nañ evidence enough ne Jah Oil Salam ak Bamboo Cement cannot supply enough cement for this country and you know what is sad xam nga ne Bamboo Cement léegi cement bu fa dee Indian yi ñoo ko dee yoroon xam nga loolu ndax xam ngeen loolu réew mi fii when you deny Gambians from having access to business Bamboo is run by Indians luy xew si dëkk bi xanaa fan lañ bugg a jëm léegi Gambian yi mënuñoo amaat right ci business fi Indian yi it's not like we are against foreigners coming to invest in this country kenn waxul loolu te kenn warut a misconstrue tamit li ma wax mooy ne in as much as you can have room for foreigners to come and invest in this country war ngaa mun a bàyyi doomi réew yi ñu mun a bokk si business yi jaay cement waaye yow mun ngaa deny other Gambians waaye bàyyi nga Indian muy flow di pack te Bamboo Cement boobu is the most expensive cement among all the cements in this country. moo gën a seer Jah Oil moo gën a seer Salam man ñun fan la ñoo jëm ak fan la ñoo empower business yi yu nekk si réew mi ak fan la ñoo empower ndaw yi. Are we a serious country or we are just talking about policies programme dañ bugg a def lii dañ bugg a def laa waaye Mr Barrow man yónni naa la si moom nga wax ko ne. développement ko yónni yow. waxoo fi. Mr Barrow maa ngi wax ak yow ngir yàlla yow you are the champions of infrastructure and roads and all those infrastructural projects yi nga bugg a def cannot go without cement ñu ngi laa ñaan ngir yàlla bàyyil ndaw yi ak réew mi doomi réew yi ko mun a def laa wax de ñu am capital bi am structure yi am formation bi ñu mun koo def bàyyi leen ñu jaay ciment dëkk bi mun a am jaama bu ñaari ñetti nit bugg a téye people at ransom it is going to stifle people and it's going to make people frustrated. And frustration is not good for the government. Okay. Yeah. Mr. Jah, first dañuy ñëw ci cabinet reshuffle bi nga xam ne gis nañ ko chief of staff léegi moo nekk di minister of trade ñëw nga jàngat move bi nga xam ne move nañ ko foofu ma raxaale ci mbiru ciment di sauté gis nga Jah Oil government bi ñoom lañu allowed ak ñeneen ñoo xam ne pour ñu mën a import pour ñu mën a dugal fi kii waaye di nga xam ne mooy di local importers maanaam di ñi dee importé from Sénégal boobu moom dañ ko dakkal waaye gis nga ciment bi manqué waat na Jah Oil génne nañ def nañ ay press conference indi ci yenn ay leeral ci wàll wi lu tax mu manqué ak yu mel waaye dañ gis ne every time story bu ñu dee jox dañ day keep repeating the same story ndax dañ amul di capacity pour mën a supply enough cement wala nu mu demee dafa am lu ñu waxut ñaar ndax government bi tamit léegi wartu react because of bii du force bii du second and then du even that time lu mel nii di happen ndax government wartu jug nag pour jéem a xool because of Gambien si tamit dañ deserve pour di mën a am ciment saa buñ ko soxlaa te am na ñu taxaw ñoo xam ne di man di import di indi pour su ko market bi gën a ubbeeku mbir mi gën a mën a dox yow ban jàngat nga ciy def. waaw li jiitu di ndokkale ki nga xam ne mooy Modou Cissé ci yéen buñ ko yéen maanaam jógee ci ministère yi la dem beneen ministère yi yaakaar naa moom lañ njëkk a jagleel place ñamee si chief of staff réew mi fii amu ko woon mu commencé tàmbale ko 2021 ñëw bee daaw biñ génna moo ko nekkoon ñu jël place boobu yekkati ko jox ko level li ministre génne ko foofu yóbbu ko trade du fa gan jaar na fa liggéey na fa SPS so xam na mbir mi ni moo doxee maanaam responsibility buñ ko fa jox bi yoon mooy mu doon koo xam ne mooy saytu liy doxal ministre bi loolu lu am solo la ñu bari dañoo wax ne appointment bi jël na time mooy yàgg na ma gëm ne nguur la te cabinet lañ wax nekkul rek ku nekk dañ ko bàyyee boppam surtout saa yu soxla wala saa yu ko laajee dañoo daje waaye every week cabinet dañ dee toog te ministre yi yëpp dañoo xool li fa dox ku nekk di joxe sa report mu am lu bari loo xam ne ñoom foofu lañ ko réglé li ci ëppa waxtaani cabinet nag duñ ko fesal génne ko ci ñun
lu dul mu jar loo xam ne lu ñu war a àggee la ñoo àggee ñu ko waaye gëm naa ne nguur bi comme bàyyutoon ministre bi noonu in the absence of the minister yu bari dañ dee designate keneen mu oversee and du ministre bi kese su fa nekkul ministre bi war naa doog PS yaa ngi fa directeur si ak ñeneen waaye li war rek mooy place moom saa yu ne war naa am ku ko jiite loolu lañ saytu and loolu la ñoo rafetlu tam ki nga xam ne mooy Loum tam Aliou Loum moom it di ko ndokkale baax a baax because he has been there mu ngi ci rang si ba toll fu mu toll deserve na ko war a mun a am ndaw la tam moom it xarañ na ci li moo def ñu ngi ko ndokkale bu baax a baax ak ñeneen ñoo xam ne tam maanaam ñu ngi leen dénka place ñu bàyyi xel rek ne en bi dafa mel ni réew mi moo la en moo la ranga ngir ku jiite réew mi moo la toftal ñoo am lim la jox ranga la ne nekkal ma fii defal lii pour réew mi kon ñoom tam ñoo xam ne nit ki su demee ba wóolu la rek yaakaar boobu warut a tas te réew mi lañ koo defal ñu dëkkee ci réew mi ñu góorgóorlu di leen ñaanal rek yéen bi yow woyof lépp luñ ci saytu ñu def ko ci wàllu semaine nag du ma wax ne basic necessity la waaye lu am solo la ci réew mi ngir du rek ñun citizenry bi waaye nguur ci boppam dafa soxla semaine ngir liñ xamee ci tabax foog naa nguur suñu waxee tabax ñoom duñ ci des gannaaw su dul yoon sax ñu ngi sampa ay building university bi ak yeneen béréb ci place yi jàngu yi loolu yëpp liggéey ciment daf ci bokka kon nguur bi xam na di importance of ciment njëriñ bi mu am ci dëkk bi ak fi mu toll and fooguma ne ñoom dinañ ci war a mun a nasaxal mbir mi parce que suñ ko dumooyoo wala génnuñ saafaral ko dafa mel ni jëm kanami réew mi dina am ay teexa dina am jafe-jafe te ñoom fooguma ne dinañ ci des gannaaw li waral nag local importance yi ñoom ñu stubborn leen waxtaaneñ nañ ko fii caman nañ ñu bari waaye ministère bi moo jëloon taxawaayam moo ne mbiri fii la te kenn mënu koo teggi waaye gëm naa ne en tant que réew war nañ koo seetaat ci nii wala ci naa maanaam su dee duñ dellu ci local importance yi pour ñu yenaat leen liñ leen yenoon jaawel ak ñi nga xam ne ñoom la ko seexal nañ yokka seen loxo ñu gën a yaatal ci li nga xam ne mooy capacité buñ soxla ci lii ici semaine foog naa ne ñoom dañ ci war a focus gis nga lu nekk stratégie la su fekkee ne am nga teexa ci ay mbir war ngaa mun a xool lan ay problème bi càmbar ko nga xool noo ko saafarale pour bum war di mun a bamtu saa yu nekk rek ñuy jooy benn mbir dañ ci war a jàngee nguur daf ci war a jàppa private sector bi ak public ñëpp dañ war a bokka liggéey réew lañ wax ku nekk am na ci waala waaye du mun a continuer nii parce que ñi moo affect dafa bari torop and yu mel nii daf dee ta price yi ciment tam di yokku te su yokkoo du dee wàccaat loolu tam luñ war a seetaat la da stratégie la loo xam ne mu manqué nda price mun a eeg loolu nañ ko seet en yéenay war nañoo mun a fexe ñu xool lan mooy di challenges ba yenn price increment yi di am comme ñuy toolaale wall market bi li fa nekk ak yeneen réew yi ñu wóor lana tax ñun suñ bos su dee defuma ci benn gestu pour war a mun a xayma ndax fii moo gën a seer waaye su fekkee loolu moo am lan moo ko waral war nañ di seet naka la mbiri di war a mun a wàccee tam lu ñëpp soxal la du mbiri politique wala leneen comme ni ma ko waxee rek nguur ci boppam dafa soxla ciment ngir dafa mu ngi ci développement du yoon rek waaye si wàllu infrastructure ak yeneen mbir soxla na ko ñiy liggéey ci nguur tam ñoom tam ñu ngi ci wàllu sampa su dul ñoom seen i mbokka so fooguma ne dina am kenn ku bugg a yi fi ciment ñu di ko nasaxal si réew mi mu manqué wala lii ñëw du doy kon lii man dama gëm ne nguur bi war na ci taxaw jël ci jéego jël ci ay matuwaay pour lu nit ñi di jooy ñu war a mën a fompa suñu rongoñ saafaral ko. Mr Sibi nan ngay comme gis nga cabinet reshuffle bi nga xam ne def nañ ko am appoint ñu trade ministre muy chief of staff Modou Cissé ginnaaw réaction léegi ministre of trade am na léegi ministre number 2 di shortage of cement gis nga ñu bari ñu ngi ci wax affecté business yu bari ndax ñu bari ci loolu la ñuy yëngu affect na leen ñu ngi toog gis nañ Jah Oil press conference bu mu def wax li waral ciment manqué waaye dañ gis na ba ne répétition la rek comme ci yu nekk di happen dama gis ne bu dalee es nga gis ko foog naa ne war nga see mun a def saafara ba loolu moom du maybe di nga ko affect because bu fekkee government bi dafa ñëw empower la
jàpp ne xëy na Gambian business la Gambian company la mu empower la pour su ko defee Gambian bi mën cee gis boppam tamit yow war nga wane loolu ñaareel bi gis nga cement Gambian Cement Importers Association ñu ngi toog ay months léegi te ay at ak lu teg mënuñoo import dugal ciment fii kaas nañ ko ba sonn muntu sotti ministre bu fa nekkoon engage nañ leen ba sonn sax dafa mujj gi fu mu taxaw la taxaw rek mbiru ciment buy ñàkk ak nam da nga foog ne government bi daf ko war a mun a def parce que government bi Gambien si government bi lañ votal du Jah Oil so bu ciment manqué government bi lañ war a joytu bi government bi lañ ko war a joyta lan nga foog ne government bi loolu la war a mën a def ba gis ne saafara am na ci mbiru ciment saafara boo xam ne duñ tey mu ñàkk suba mu am ginnaaw suba mu ñàkkaat kenn du xam naka la. waaw xam naa dama ñi ka tontu sa first laajte bi muy suñ ministre bu ees bi ministre of trade Modou Cissé dafa delluwaat rek back to 2021 bi ñu winee election si Gambia toogoon nañ fukki weer yoo xam ne amuñ ministre of trade fukki weer so pour delluwaat rek ne a serious government foog naa political will bi dafa war a nekk any minister or ministry boo xam ne dafa vacant even though permanent secretary yang fa pour take up the responsibility but kër googu dafa war a am njiit dafa am ku fa war a nekk di doxal di diriger mbir yi pour dëkk bi mun a dem so man foog naa allegedly li ma dégga mooy ne maam Modou Cissé because buñ faatee suñ accountant general bi Cissé mi nga xamante ne moom lañ forcefully remove fa nga moom lañ waroon a yóbbu ministry of trade wante dégg nañ ne Modou Cissé yow soo invite nga ko fi interview ko mu am lu bëri loo xam ne daw na ko si waxi bot moom si boppam moo doon yónni paa yi pour ñu dem neexal am Cissé mi nekkoon ak Auditor General moom si boppam bokk na si ñi nga xam ne sax moo yóbbu ay kilifa pour ñu dem neexal sa waa ji pour mu bàyyi Auditor General bi pour mu mun a dem nekk Ministry of Trade te si luñ dégg ñun allegedly njiiti réew mi daf ko pressure hence moom moo ko recommandé yow laajte nga ko mu ne moom du moom moo ko moom qualification la kii am pour ñu war ko mun a def accountant general or Auditor General but at the end of the day dafa delluwaat rek back to question bi nga ko laajte woon mooy moom influence am ndax loolu moo tax pour ñu appoint accountant Auditor General bi Cissé pour mu war a nekk si audit office bi ba da nga delluwaat back to court case bi nga xam ne mu ngi on du ma dugg si mbiri court bi but lan la Modou Cissé sorry not Modou Cissé lan la Cissé Auditor General bi wax ne président bi moo ko oo ne ko bugguma lii ak lii ak lii mu feeñ 1.6 billion dollars or 1.2 billion yu missing central bank bugguma nga release audit report bi loolu moo xapu noonu then few days later ñu dégg ne daf ko bugg a def minister of trade so at the end of the day ki nga xam ne moo ko recommendal bi mu successful bi nga xamante ne dem na ba nga xam ne li mu bëggoon a def doxut o plan bi wookut ni ko government bi buggee ñu ne ko comme que yow yaa indi woon xalaat bi yow sa boppa dañ laa yóbbu ministry of trade but buñ fàtte da ngaa seet moom position bi mu nekkoon ak position bi ñu ko yóbbu ni ñu bëri dañ ko jàppee promotion but lii demotion la su fekkee xam nga nguur nu dee doxee chief of staff is the superior moom moo gën a superior ministre yi because kooku mooy diriger lépp lu président bi di war a def cabinet meeting su waree happen moom moo ko coordinate mooy coordinate anything li nga xamante ne loolu la président bi nekk di def soo méegee sa own research di nga gis ne chief of staff moo gën a superior ministries or minister so yi suñu la waree génne from chief of staff koo xam ne every day yaa président bi yéen a ngi gisante ñu yóbbu la si ministre yi boo xam ne every cabinet meeting or emergency nga gis président bi loolu du promotion ku xam nguur laa la wax soo ko waxee dafa laa won ne lii am na lu lënda bu nekk si biir loo xamante ne nii feeñut oo nekkut soo gisee interview bi man leeruma ndax moom moo la approach pour nga interview ko de but man amaanaa ruumoo bu mu dégg ne président bi lii la nar bokk na si li gën a tax sax mu ñëw pour mu jàkkaarloo ak yow li ma dégg allegedly but soo yaa ko invite rek mu ñëw ok no problem but but soo seetee bi political dynamics yi nekk di demee man daal suma xalaat lay wax but ñun ñëpp ay politician lañ dañ dee gis dañ dee connect dots yi comme ni ko Nyawuru waxee ñun ñëpp toog nañ gis nañ affaire yi naka la demee kit bëggoon a def minister of trade moom la gënoon a jigéen tuddee wante neen doom wax na la ko fi but at the end of the day question bi ñu la ca suñ boppa lan moo tax Modou Cissé muy war a nekk ministry of trade. so da nga jàpp ne am na lu xew lu ñu waxut. am na loo xamante ne ni mu ngi si biir. lu yàggoon a bax te léegi la baxit bi di tuuru nit ñi di ko gis bot man dama gëm ne doo mun a jël vice président nga def ko ministre man gëm naa ne doo mun a jël Modou Cissé koo xamante ne ni chief of staff
nga ko war a wàcc si suuf si jamono bu ñu toll nii push and pull bi xapun si biir cabinet bi Gambien yëpp dégg ko am na loo xamante ne ni ba léegi waxuñ ko Gambien yi. so infighting dafa am foofu. non ni affaire yi demee nga war a jël chief of staff koo xam ne yàgg na ak yow xaritam moo bañ a jël position la mën a defu ko woon sax bu yàgga comme ni ko Nyawuru waxee balaa moo naan kii la moo jël pour def ko pour neexal ko pour mu bàyyi audit report yi mu waroon a feeñal lubal beeg. luutin bi loolu lañ allège. loolu la Gambie wante audit report bi mu génnee ñun ñëpp gis nañ ne lu waa ji doon wax yëpp dëgg la. dafa leer nañ. audit report bi moom génnewut ko di. ku ñu fa def nii moo ko génne fekkoon government bi loolu la bëggoon na bu kay. xanaa dégguloo ñu ne la jël nañ ñin suspect bi sax ñoo ko release jël nañ seen laptop yi yóbbu leen police headquartered ñu ngi leen doon investigate xanaa dégguloo loolu. loolu ko wax ñi doon release order finding si mujjee génn loolu yëpp xapun na fi xanaa yu dee fa loolu di xapun si réew mi. déedéet moo tax mu leen di indi leen laaj. report bi government ñoo ko government moo ko génne parce que am na yeneen nii mbir yoo xam ne report yi gars yi release yoo xamante ne nguur gi génneewu ko. mooy ban. ay bëri na demal nga mix sa research di nga gis li ma la nekk di wax. so suñ demee si suñ paree si loolu ne la Modou K Ceesay even though promotion la ñu ngi koo sant di ko gërëm si liggéeyam bu mu yàgga defal nguuri Gambia ñun ñëpp la nekk di saaf. liggéey bu rafet amaana moo tax président bi mu ko Ministry of Trade but ñu ngi ko sant si liggéey bu mu yàggaa defal Gambie anyways second mbir bi man nag li ma gën a déggal mooy du promotion demotion la léegi beneen mbir bi mooy ciment ñun ñëpp xam nañ ne policy bi government bi binda indi ko nekkut policy boo xamante ne ni is in the vested interest of the Gambians ñun ñëpp xam nañ loolu nguur gi balaa moo indi policy bi ndax ciment mus naa manqué nii bu dee ne interest yi Gambie ni ñoo ko tax a jóg soo ne policy bi nag amaanaa dina am waxkat yoo xam ne dinañ wax ne soo demee Sénégal mbuusi sukur sax duñ nangu nga dugal ko Sénégal so dañoo indi similar policies pour dimbale suñu liggéeykat yi si ñi nga xam ne dañ dee manufacture ciment because loolu la ministre of finance wax dem ba si néegi député yi wax fa wax yoo xamante ne dafa fenal askan yi Gambia fen waaw di mu ne dañ dee manufacture ciment ci biir réew mi te xam na ne moom amul fenn fu Gambie amee limestone mines or bauxite or other ingredients yi nga xamante ne moom la day jagaree ciment fii amul benn manufacturer booy dem si ñi mu wax nañu ay manufacturer ne bagages yi nga fekk fa système or equipment yu laa woon ne dañ dee manufacture ciment si biir réew mi nañu ko won soo dafaa delluwaat back to suñu National Assembly members yi ñoo nekku di def seen liggéey man dama gëm ne ministre buy war a ñoo taxaw si néegi député yi di wax boo xamante ne du dëgga man dama gëm ne ministre naka lañ ko def National Assembly members yi dañu waroon take up di start comme ni ko yeneen Gambian conscious citizens yi nekk di waxee parce que man gëm naa ne dëgga la important na su fekkee Gambie dañoo manufacture ciment dañ ko manufacture we have the raw materials dañ ko liggéeyal suñu boppa ba pare gis nga soo méegee moo sax di nga gis ne even every 50 kilo cement raw material bi nga dee nit is indi 150 or 200 kilos of material bi nga war a nit pour war a liggéey benn 50 kilograms of cement so su fekkee ne ñoom dañ ko import kon xanaa benn baag $2,000 lañ ko jaayee Gambie ni su fekkee raw material si gars yi day wax ne dañ ko dee import te ñun musuñoo gis any ciment baaga bu nekk si biir réew mi fii buy import raw material si biir réew mi fii Gambie beneen mbir bi moo nekk yow yaa ngi ay Gambien yi nga xamante ne nii ay ndaw leen nguur gi joxut leen liggéey amaana bugg a seen réew moo tax ñu toog su leen neexoon seen xaalis bu ñoo jëm di jigéen ciment di ko ñëwaat jaay si biir réew mi feye neen ko gaal génn réew mi du nguur gi moo ne na Gambien yi toog ñu liggéey léegi yow soo nekkee ndaw nguur gi joxul la liggéey bugguloo dem baakuwee da nga bëgg a toog pour nga contribute si liy doxal réew mi nga dajale sa benn 50,000 wala sa benn 100,000 nga luwee sa moto nga dem Sénégal jënd sa ay ciment ñëw si boda bi garmi nga fay li lépp li nga xamante ne dañ la ko nguur gi daf la ko sas pour nga war koo fay pour dugal ciment loolu war naa nekk problème si nguur gi because of yow li nga ayee noonu tey moom la Jah Oil nekk di def Sénégal la moo jëlee ciment ñeneen ñi ngay jëlee tooki loolu moo fi nekk di all wine in new bottle jaafu nga weddi ne ñoom jëlewuñ Sénégal di ma ne la demal si man bi maa ñëw rek maa ngi romba seen lii ñu ngi rang seen moto yi seen ciment yi ñoom ñëpp muy Jah Oil ak keneen seen ciment bi Sénégal la day jógee nañ ko weddi ba pare xam nga la ngaa delluwaat dangaa delluwaat back to audit report auditors yi bi ñu demee si border bi bi ñu compté ñaata trucks ñoo dee dugga di indi ciment balaa embargo bi nii di happen daf laa woon ne nguur gi mu ngi lose millions of dollars soo waxee ñu ne la gaal bi su ñëwee 20 something million la gaal bi dee fay wante nguur gi biñ samonee ministre bi last year lan la wax mu ne 19,000
trucks la gaay la GRA record ne ñoo dugga through Farafenni 19,000 trucks calculatal fii ko si ñaata hundreds of millions la government bi nekk di lose la économie bi nekk di ñàkk gar mi man d'accord naa su fekkee ne dëgga ñun am neen raw materials yi am neen limestone am neen all this bauxite and all that things yi nga xamante ne nii clé bi ndee nit pour defar ciment man d'accord naa ne ciment warut a jógee si biti wante argument bi yëpp mooy ñun amul manufacturers ñun seen machines yi soo fa ñi ñaan fii dañoo jaay jagar ciment yëpp soo demee seen compagnie si Shiloh yi nga dee njëkk a gis fi ñu dee store ciment bi ak buloo yi dee buloo ciment bi pour mu dem si machine bi dee jagar saako yi loolu moo fi nekk sol teg si balance bi acc soo yow di nga wax ne ñooñu dañ nekk di manufacture ciment ñun fii amul benn compagnie bi si biir réew mi fii buy manufacture ciment so man dama gëm ne pour mun ñu am fair trade ak ñu avoid scarcity bi nekk di happen nii mooy manqué too bi mooy neen bàyyi free market bi mu continuer bépp a Gambien moo xam ne doomi réew mi yaa ngay fay taxe nekk nga doomi réew bugga ngaa participer towards lan mooy soxal réew économie réew mi bugguloo dem baakuwee da nga bugg a bokk si lii yóbbu réew mi kanam war neen la naa mën a jox opportunité bi ñu import ciment comme ni ko Jah Oil ak naka lañ ko defee Bamboo ciment ak ñeneen ñi di defee but what is the problem ngay jox ñeneen opportunity ngay bañ Gambien yi nga xamante ne ay ndaw leen gar ni so lii moo laa won ne policy bi corruption bu sol suut la wante is not favoring Gambians. All right. Yes, Mr. Chap, ñu ñëw ak yow ci cabinet reshuffle bi chief of staff léegi moo nekk minister of trade tamit si cement shortage bi mu nekk di affect business yi bu baax a baax jaawal nag def nañ press conference defe naa ne ciment tàmbaliwaat na kii but lan nga foog ne la government bi war a mën a def ndax dafa war a di continuer di protect Jah Oil di protect comme Gambian business yi comme ni ñu ko waxee but tamit bàyyi wala embargo bi mu def ci that local importers yi mu continuer di ko def lan nga war a foog moo doon ndax government waratu xool change that embargo mu lift ko pour ku bëgg a mën a dugal rek dugal su ko defee nag semaine bi di mën a ñëw lu xew nii war a mën a gëcc because of xam nga rek toog bëgg a samp ñu ne mënuloo samp wala sa maçon ne la du ma mën a ñëw because of lu taxul mënuloo ñëw semaine moo amut loolu tamit lu doy waar la ci réew mu mel ni Gambia te du benn yoon du ñaari yoon du ñetti yoon léegi yow noo koy jàngatee. jërëjëf Mr. Garmi once again first of all ma jël opportunity bi pour congratulate Mod K Cissé si appointment bu ñu ko appoint as Minister of Trade mu nekk appointment boo xam ne appointment buñ rafetlu la parce que wala boobu noonu wala field boobu noonu am na si vast wealth of experience because soo ko xoolee nekkoon na permanent secretary Ministry of Trade te bu mu fa nekkee def na fa liggéey bu rëy boo xam ne réew bi yëpp gis nañ ko ba tey président bi óolu ko jëlaat ministry boobu noonu dénkaat ko I think ne lu ma bëgg a njëkk a leeral mooy ne wala ma ñëw tamit gërëm kii nga xam ne mooy président bi si appointment bi nga xam ne appoint na kii nga xam ne mooy Moussa Aliou Loum as chief of staff elevate ko from deputy chief of staff to chief of staff mu nekk koo xam ne suma koto la moom tamit Aliou te xam naa ko xam naa ne ku jub la ku bugg a liggéey la te ku gëm réew bi la tamit te mu ngi liggéey bu rafet State House just like Mor nu mu fa doon def léegi nag Garmi su ñëwee si wàlli appointment bi because xam nga président bi nekkul ne dafa ñàkk political will pour appoint a minister particularly Minister of Trade loolu is not about lack of political will suma koto Dudu Jah wax na ko fi président bi du jékki-jékki rek topp rek appoint nit te defut series of consultations dina def am na ay advisors yoo xam ne ñoo ko xelal dina déglu seen xelaat waaye moom tamit président bi is the most informed Gambian tey dina am ñoo xam ne mu ngi waxtaanaa ñoom ñoo xam ne yow advisors yi sax yëguloo ko mu ngi waxtaanaa ministres yi mu ngi waxtaanaa ñu bëri because président bi Gambian bu nekk dina waxtaanaa yow particularly ñi nga xam ne war na leen a déglu so obviously and also secondly suñ constitution bi waxul ne there is a particular time frame boo xam ne président bi dafa war a appoint a minister so soo demee si ministry bi nekkul ne ministre su fa nekkul rek dara du dox foofu noonu and secondly balaa ministre bi ñu ko appoint somebody was overseeing like Kodo Dudu Jah nu ko waxee te loolu mooy dëgga
So obviously there was nothing like ministry was stagnant or things were not moving. Things were moving as expected. Why president bi constitution bi may nako mu def enough consultation bam doyne ki war nako appoint to a particular position, president bi dog la appoint, and that is legal. So obviously ndax jël na 1 month, ndax jël na 2 months, I think ne president bi si discretion am xool na ne ministry boobu soxla na fa koo xam ne am na experience bi te pare na pour liggéey. Obviously kon tey su jëlee More yóbbu ko foofu, man I don't think ne loolu is a demotion in any way, because More is a civil servant, wala political appointment la, whatever you call it. Tey président bi moo ko soxla def ko chief of staff, te bu mu nekkee si State House gis nañ liggéey bu rëy bi nga xam ne More def na ko fa. Man I'm not here to defend More because personally sax miinante wuñ, waaye nag maa ngi observe te si système bi laa bokk te maa ngi gis ne definitely bu mu nekkee State House def na fa liggéey bu rafet. Su nekkee ne nag jamono jooju noonu président bi dafa feel ne he needs More at the State House more than any other place, why not mu retain ko foofu noonu mu appoint keneen as a minister of trade. Te I think ne président bi loolu la def te am na right pour def loolu. So it doesn't mean ne More connection am ak kële moo tax président bi ba ñëw na appoint More as minister of trade. Déedéet, it's not about that, because kuñ appoint on as minister of trade muy former auditor general deserve na pour ñu appoint ko as minister. Deserve na ko because président bi dina xool sa qualification, dina xool sa background, dina seet lu nekk balam la appoint. So obviously su feelee ne kooku can help to support his government, I think that there was nothing wrong about that. Also to clear ne there was no point in time boo xam ne More recommend More Cissé moo recommend More Cissé pour ñu appoint ko as minister of trade. That was never the case. Président bi moom moo am enough information am, moo def enough research am, te gis na ne bugga na More Cissé mu appoint ko as minister, mu waxtaana moom, More Cissé accepted the position. He was offered appointment, somebody replaced him as Auditor General. Deny na loolu de. Ma ne waa mun na koo deny loolu wi xam nga du ma sori si loolu because loolu jamono jooju ñun génnoon nañ fi wax nañ fi Gambien si dégg nañ ko. te ñi nga xam ne bëggoon ne naa gëm di true version ak lu nguur gi wax gëm nañ ko te loolu mooy lu am. So obviously su nekkee ne dem na ba si biir mu change mind am for whatever reason, man I'm not blaming him, I'm not saying ne waru koo def, waaye More Cissé being a family member to More Cissé coming from the same region CRR am na right mu dem waxtaanaa moom ne ko ne yow lu tax nga nangu appointment bi ba si biir nga change sa mind. Am na right pour waxtaanaa moom because family am la, secondly tuddee na ko doom comme lu mu ko waxee. So personal relationship, family relationship tey sa mbokka su duggee si dara nga gis ne lii baax na mu dem ba si biir am ñoo xam ne ñi ngay jéem a yaxa xalam, yow mi nga xam ne yaay mbokkaam am nga right pour nga dem advice ko. So advising him doesn't mean ne yow yaa ko recommend pour that position moo tax ngay def loolu, and that was never the case. I just want to make that clear. So Alieu Loum, I trust ne he can do the work and he will do the work as expected. Inshallah. Mr. Diba tamit bi nga xam ne appoint nañ ko tamit maa ngi ko congratulate. Moom tamit gis naa ne elevate nañ ko as deputy chief of staff. So ñëwin léegi nag ñu dugga si wàlli ciment issue bi. Garmi am na wax yu ma fi dégg waaye man ay bettu di fa lu tax ma wax loolu mooy ne soo ñëwee si wàlli ciment bi local importers yi amut kenn ku leen baan su nekkee ne dañ leen baan tamit nañ ma wan ban loo la government bi génnee wane ne ñoom dañ leen baan ne buñ indi ciment si dëkk bi. What happened mooy ne dañ increase the tax pour nga war a jëlee ciment Sénégal indi ko Gambia. loolu mooy baan bi di jaam. non si bi da nga maa déglu $100 ñaata. from $30 to ñaata to 180. loolu mooy baan bi di. non waaye léegi da nga maa déglu rek am nga yow booy wax dama la déglu ba nga jeexal. non ni nga technical bro. continue. suñ bëggee bu ma la interject continue. ñun déglu wante rek man xam nga soo ne dañ leen ban is a different meaning. mooy ne these people are completely forbidden from bringing cement to the in this country te that is not the case. dañ yokk tarif bi fu mu nekkoon yow wax nga ko fi jëlee nañ ko foofu yóbbu ko foo xam ne ñoom fil nañ ne that tarif
ñoom mënuñ si indi ciment bi pour jaay ko am si profit is their right te nobody is saying ne dañ leen war a forcer ñu operate at a loss nobody is saying that waaye léegi su nekkee ne ñoom bëgg naa indi ciment government bi ne ñoom tarif bi lii la obviously ñoom des na si ñoom léegi ndax ñu indi wala bu ñàkk a indi waaye I don't think ne loolu war na leen a deter from doing their business because truck suñu amee mun nee naa operate with the industries we have in the country because tey ñooñu seen trucks yooyu noonu some of them man I know them personally te xam naa ne still now they are operating seen trucks yi ñu ngi dem di jëli ciment Jah Oil ñu ngi dem di jëli ciment Salam ñu ngi dem di jëli ciment Bamboo ciment te ñu ngi koo eb ñu ngi koo yóbbu ñu ngi koo jaay I think ne not jëlee ciment Sénégal doesn't mean ne ñooñu nekkuñ di liggéey still now some of them are working waaye ñi nga xam ne they feel ne they cannot operate loolu noonu tamit is a question boo xam ne man nangu naa ne war nañ koo seet because ay Gambians lañ te nangu naa ne tamit su nekkee ne dañ bugg a liggéey gën jëli ciment Sénégal nguur gi war nañ leen si jàppale te loolu noonu nguur gi bañu ko waaye ñoom tam dañ war a open a channel of discussion with the government ñu ñëw waxtaan ak ñoom because Garmi one thing we have to know gis nga su nekkee ne tey dañ bugg a suñ dëkk bi develop we cannot continue relying on outside for the rest of our life there must come a time ñu jël the responsibility pour make sure that we empower our own people te that's what this government is trying to do tey soo xoolee Jah Oil what they are paying monthly as of 2025 Jah Oil was paying $77 million monthly tax kon da nga bëgg a wax ne Jah Oil is not contributing towards the economy of this country they are contributing tey soo xoolee wax nañ fi ñu ne Bamboo cement fine ay Indian ñoo ko moom fine I'm not sure waaye ndax ñu faa liggéey ndax ay Indian lañ ay doomi réew mi lañ te ñooñu noonu lu ñu am foofu noonu at the end of the day ñu ngi dimbale keneen ak keneen ak keneen ñi nga xam ne ñooy liggéey si factory bi ñi nga xam ne ñooy jaay gerte si bunti factory bi ñi nga xam ne ñooy jaay ndéewo si bunti factory bi Bamboo ciment ñi nga xam ne ñooy baak ciment bi ñi nga xam ne tey ñoo ko eb si truck si génnee ko dem jaay ko ñi nga xam ne ñoo ko supply si shop si ñi nga xam ne ñoo ko égal ñoo ko wàccee si shop bi ñooñu ñëpp are they not Gambians ku ko jaay si shop bi is it not a Gambian ku ko jënda ku ko yóbbul taxi wala seret is it not a Gambian so I think ne tey su nekkee ne Indian moom company bi but nonetheless Gambians si ñoo si gën a njëriñu dan keneen and I think ne loolu is not bad tey soo ñëwee tamit kii wax na ko si wàlli Mod Cissé wax na fii about those reports moo tax ñu bugg a koo forcer pour def ko ministre I don't think that is the case léegi nag lu ñuy wax mooy ñun as a government because su ma ne as a government man government bi laa faral te Gambia yëpp xam nañ ko lu ma wax mooy tey arrangement bi nga xam ne nguur gi loolu la def man si suma honest opinion jàpp naa ne loolu is the right thing mooy ne tey nañ empower our own Gambian brothers and sisters ñu mun a operate pour ñu suxale suñ économie bi. we cannot just rely. The local importers are not Gambians. No, they are Gambians. loolu tax ma ne. kenn baanul leen ne buñ indi ciment. loolu is clear waaye li ñuy wax mooy ne tarif bi maybe is high for them. loolu noonu suñ ko bëggee solve I'm sure suñ ñëwee toog ak Gambia Gambia government bi. on a round table am na ñu wax ne dañ dee nangoo nañoo fay that 180 waaye government bi allow leen pour ñu dugg. non man de I discuss with many of them. lu ñu ma wax mooy ñoom 180 bi gars yi mënuñ koo fay. 180 bi gars yi mënuñ koo fay moo tax gars yi duñ indi ciment te man just 2 months ago am naa engagement with some of them ba amoon nañ assurance maanaam ñoom dinañ toog ñu waxtaan maa ngi amee records yëpp waaye later on for whatever reason gisaatuma leen déggaatuma leen Garmi lu ma wax mooy tey cement importers yi fine they were doing a good job waaye tamit there was so much irregularities yoo xam ne government bi tamit needs to regularize that ba leen a bàyyiwaat ñu ñëwaat
force mooy ne di nga gis koo xam ne indi na 10 trucks yooyu noonu ñetta ñooy fay tax at the border 7 trucks yëpp dañ leen a dugal xaalis bi du egga si poche nguur gi. waaye loolu responsabilité nguur la di. non ci am waaw responsabilité nguur la loo tax ma ne la ne xam nga man dama la ne government bi dañu war a regularize that cement importers whatever association you call it loo tax government bi take this measure pour make sure ne even though suñ demee ba war a bàyyi gars yi ñu indi ciment there must be strict rules yoo xam ne mooy govern naka la ko gars yi indi because yow doo mun a indi 10 trucks nga fay ñetta yu des yëpp xaalis bi du dem ci keesi nguur gi loolu is a losses for our economy. Secondly ñooñu noonu ñu si ëppa suñ indee ciment bi duñ ko dee wàccee si shop si kaw tali bi lañ ko dee taxawal soo buggee ciment nga ñëw jënda gars yi dem wàccee la ko si sa kër driver bi mu taalaat moto bi mu delluwaat Sénégal ebaat ciment loolu is that boosting our economy. I think ne loolu tamit gis nga su nekkee ne dañu analyse man I am with the conviction ne Garmi cement issue bi is a concern te as government we are very concerned because nit ñi toog soxla ciment mënuñ ta am ciment loolu métti na te ñun ñëpp ñu ngi ko naxarlu waaye tamit xam naa ne nguur gi they are working on empowering our own businesses waaye notwithstanding tamit Jah Oil maa ngi leen daa ñaan because déglu naa seen press conference bi bu ma déggee ñu wax luñ advance as a main reason mooy ne ñoom suñ indee ship buñ dee indi su ñëwee du dee mun a doog si port bi mooy ne comme depth of the sea allowed seen ships yooyu noonu ñu mun a doog at the port. Fine su nekkee ne Jah Oil ñoom xam nañ ne loolu is a constraint su gars yi di jël ship from wherever they get their cement nañ make sure ne ñu jël ship boo xam ne su ñëwee dina mun a doog pour wàccee bi gaaw I think ne loolu tamit Jah Oil ñoom seen responsabilité la pour ñu sóoraale ko because yow soo xamee ne for example yow ship bii nii tey Garmi soo xamee ne daala bii nii su ma ko indee su ma ko bëggee sol du ma jot sooy jënd daala da nga war a jënd daala bu la jot I think loolu is important so in a nutshell foog naa ne lii it's not about politics te waruñ ko politicize dañ ko war a seet ne lii problème la for the country waaye dëkk bi we are trying to transform from one system to another system te sooy indi système bu ees it comes with challenges waaye nevertheless na Gambian si am patient tuuti xam ne Gambia this government we have the political will we are serious we are ready to make sure ne Gambian si li nga xam ne ñu ngi ko joytu mu nekk seen jafe-jafe ñu indi si ay saafara te xam naa ne su soobee yàlla ciment saga bi nii dinañ si am saafara boo xam ne Gambian si yëpp dinañ si gis seen bopp. Thank you mi ngo ñu ñëw si suñu last topic bi mu jëm ci mbiru